इसके बाद अंग्रेज़ी ज़ुबान में एक और तकरीर पेश करने के लिए फयाज़ बिन अहमद नबी को मैं दावत दे रहा हूँ। इनका मौज़ू है टॉकिंग क़िराअत तवज्जुह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नार वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा मातल इंसानु इनक़तअ अन्हु अमलुहु इल्ला मिन थलाथि सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युंतफ़अ बिही औ वलदिन सालिहिन यद'ू लहु। Honorable President, respected guests and dignitaries on the stage, and my dear Islamic brothers and sisters, I welcome all of you with Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May Allah peace be on all of you. I am Fayaz Ahmad, son of Nabi Ahmad, student of grade Hifz in Jamia Darul Mulkapet, Guntur, Andhra Pradesh. The topic I am going to talk about in this holy program is taking care of progeny. Dear brothers and sisters, children are gift of Allah, so it is our basic responsibility to take care of them. As Allah commanded in Quran, Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar waquduha an-nas wal hijara. Oh, you who believed, protect yourselves and your families from fire, whose fuel is people and stone. This verse indicates that we will be responsible for our family members, good deed or bad deed, and Hadith also witness on this. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dear brothers and sisters, it is necessary for us to give good knowledge of Islam, good behavior, knowledge of obeying parents and elders, because children and progeny are the main property of us in this world and hereafter too. Nothing will work after death, but three things as the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. When human being does his good deed, stops but three things: sadaqah jariyah, knowledge which benefits others, or godly son who does dua for him. Dear brothers and sisters, if we take care of our children, we give them their rights, they will be perfect human beings, they will understand teaching of Islam, and they will make our society paradise. I conclude my speech doing dua hai, Allah Ta'ala lead us to the right path, give us power to follow the Sharia. Ameen. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. माशाअल्लाह, बड़े अच्छे अंदाज में ये तालिब इल्म आप लोगों के सामने अंग्रेज़ी ज़ुबान में अपनी बात पेश कर रहे थे।